Guys, I don't know. I don't know what's happening. Am I live? But I see I'm live, but I can't see my comments. Okay. Anyway, sorry. I can see I'm live, but I'm just gonna my comments. But anyway, yeah, that's one of my comments. Okay. So, thank you for the feedback. Visuals both sound in digital. It's my first time sakandanda to share with asindarasika here. Anyway, thank you. Okay. Alright. Sorry guys, andichazoti ndandagumira papo ndandagumira panyaya yema-fruits and vegetables atinoshandisa kuti ma-fruits and vegetables that we are supposed to use kuti tive tiri nani punani ifadze mutengi anditi, because mostly vakadzi ndovatonyanya ipapo pekuti tifadze mutengi anditi. So saka tataura nezveyogurt, tataura nezvembambaira, tataura nezvegarlic, tikataura nezvema-avocados, ma-apples, mvura yakawanda chaiyo, it keeps us rejuvenated. Even sweat yedu chaiyo hainhuwi. Sweat yatinoita hainhuwi, inenge itori right, inenge ichingoo sesweatwo zvai, but haisisina that panje. Even discharge yekuzasuku, nyange ukadzwa swera usina kugeza usinaita sei, but kana tichitaura mvura yakawanda, it's not going to be that as bad. Handitika tichataurawo nezvema-almonds, nzungu dziya tichataura nezvenzungu, tichataura nezvema-pumpkin seeds, manhanga, modzi dzemanhanga dziya. Then tichataura yes, green pepper works. Green pepper really works. Ichokwadi kana tichikwanisa kudya ameno madyiro atoita, chatiri kuramba ndechoti ngati kupakira zvinhu kuzasi. We don't want that. Ngatiregedzei kupakira grocery kuti tifadze mutengi. But green pepper, what happens is munoziva zvinoitika with these fruits and vegetables. Zvine mashandire azvinoita. Zvine mashandire azvinoita. Pineapple is good also because inoita kuti unenge uchingonhuhwirawo pineapple like. But green pepper, sezvandataura kuti green pepper nembambaira zvinenge zvingori nema elements anoita kuti ma-nerves edu anostimulatika patinotanga kutamba nemutengi paipai. They are so vibrant and they are so like anenge ari akasimuka so much that iwo uri kunyatsozvienjoya mutengi achienjoyawo. Ndopane nyaya yacho namaitata. Yes, ndopane nyaya. That's the bottom line. It's not kuti pane zvakanyanya zvinotoitika, no, it's just that kuti tizatotaura kuti mbambaira inongokuita kuti uve vibrant. Even the hormones dzaunoproduce wapedza kuchika mbambaira dzinokuita kuti uacte like a woman uchifadza mutengi. Anyway, magwava affects almost every fruit nema-vegetables. They are just good for health. They are good for our punanis. Okay, now I'm going to go pane nyaya imwe iri very very important now is the nyaya yekutariswa zvibereko. Madzimai vakawanda vedu tinochema kuti chibereko changu chazondirwadza, musana wangu wazondirwadza, all those kind of things that we say tichirwadziwa nezvibereko. One thing that I can tell you madzimai is ndambozvitaura tikange taona discharge yatisiri kunzwisisa, iwe murudzi unoziva kuti discharge this is normal and you can tell this one is not normal, let us go kunorapwa kuclinic. Handiteka mukadzi wese, let's make it a must kuti pandangoona discharge isina kuita mushe, I always make it a point kuti ndaenda kunorapwa. Handitika ngatiregedze kutorera. Ndoda kuti ndizotaura muzondiremind guys pama-complications ekuita ma-STI asingarapwe. Ndokumbira muzondiremind. Now I'm going to talk of VIAC. Kuti madzimai sezvandambotaura kuti cancer yechibereko, yemuromo wechibereko is the second leading cause of death pama-cancers ese. Handitika kuvanhukadzi, meaning kuti cancer isiri kujaidza, especially now nezvimwe zvinhu zvatakudya mazuva ano.
saka tiri kutaura kuti what zvinoitika pacancer yechibereko. Ndokumbirawo apapa, I really need your attention guys. Ndokumbirawo vari kumbosenda mirambishana to concentrate. If there was a way I was going to ask you kuti manzwisisei, but ndoda kuti mupa bati sis. Cancer yemuromo wechibereko icancer inoitika. Chinokonzera cancer yemuromo wechibereko inokonzerwa neinonzi human papilloma virus. Andisuda kunyanya zvakadzika inonzi HPV ivirus. Antimurunzwisisa. This virus iyi inowanika pabonde. Handiti haina imwe nzira kunze kwepabonde. Handiti because ndo contact inenge yaitika. So what I mean is kana mukadzi ukasangana nemurume, handiti wasangana nemurume wako, murume sei aenda ambonosangana na marwei wake, for I don't know. Anyway, I don't want to demean kana kuti masmallers, but just try to get the sense, the gist of it, kuti murume abuda handiti asangana nemunhu wasangana naye, then munhu ane human papilloma virus handiti HPV ndiyo futi yakafanana ndiyo futi imwe chete, but inosiyana maklasi neinokonzera mawatsi, mavaginal warts. Mamwe vacho tinouya pana pachiti ndazoita masari, ndakazobatwa masari. Vazhinji vacho inini ndichitaura nezvandakaona pandaimborapawo vanhu. Ndakamborapawo, ndakaita opportunity ndakamborapawo pabiggest clinic muHarare, paEdith Opperman clinic, hombe chaiye muZimbabwe mese, Edith Opperman clinic. Vanhu vano vachiti mbuya ndine sari. Umuti tione muzukuru chidai ona mazvi kozvaari mawatsi. Idzo mhopo dziadzi iri cauliflower yakatosara kuzasi kwese ukoko. So let us desist from zvinhu zvakaita sezvo zvokuti tikange taona mhopo idzodzo tinoenda ukoko. So what I'm trying to say is baba vaenda vanosangana nemunhu ane virus iyo inokonzeresa mawatsi, vakauya vakasangana newe, it means baba vakupa virus iyoyo. And what happens is, because virus iri paforeskin pababa, kana tomboti iri kuglans penis kumberi kwababa kuya, handiti pamunoita sex pipe virus iri kunonosiwa pamuromo wechibereko straight. Handimurunzwisisa. Now that virus yaenda nosiwa pamuromo wechibereko, this virus can stay there from I don't know, for kana up to 20 years. Inosvikonokanganisa muromo wechibereko. Inogona kukanga kuti chibereko chinotanga kuenda through machanges, chichena virus inobereka mazai. Handiti murunzwisisa. I hope I'm very clear. Virus yabereka mazai pamuromo wechibereko. Mazai iwayo anogara for even 20 years asina chiri kuitika, but anenge achidevelopa mbichana. Iwo you be very normal. Hauna kana panenge pachikuti ngengeni uri normal. But mazai iwayo anogona kuzoti after 10 years, depending nemunhu, dzingwa mumwe anogona kutoti achipuwa mazai iwayo nhasi, next year mazai ayatova cancer. Saka mazai tiri kuti paanochochonya inenge yava cancer. But all along, because muromo wedu wechibereko unodziya and uri moist, pane unyoro, tinoziva kuti mbeu ikaiswa panodziya pakanyorera chii chinoitika, mbeu inotanga kujeminata. Ndozvakafanana nevirus yatiri kutaura nezvayo, yakasvika pachibereko, because pachibereko panodziya uyezve pane unyoro. Cervix ndo chibereko. Cervix muromo wechibereko, but tikana totaura kuti muromo wechibereko is that chiri kuzongosvika unoita chibereko kastill, handi muromo uyu uri kusvika unopinda mukanwa, ndo zvakafanira kuti muromo wechibereko. So trukuti now that mazai aya asiwa na baba, handiti aona time achikura ochochonya, then kana achochonya yava cancer. So we are saying mudzimai wese ari sexually active, mudzimai wese ari kusangana nemurume anokurudzirwa kunoitwa inonzi VAC, visual inspection with acetic acid. Kuda kuti it's very simple, and I understand with Zimbabwe it's for free. Kana kuine kwairubhadhariswa mari shoma kuti titariswe kuti muromo wedu wechibereko hauna here mazai anokonzeresa cancer, handiti. Then dzimwe nguva it's unfortunate kuti vamwe wedu tiri kutozotariswa yatova cancer, but the fact yekuti kana achiri mazai, this process can be reversed. Mazai vai anotreatwa, anoparadzwa, they've got a way yavanoita. No, I'm talking of VAC here. Yeah, I'm talking of VAC because VAC is the cheapest, and pame results the same day rawaitwa iroro ndo iripo iri cheapest, and inoafodwa nemunhu wese ari kuafoda mabundles edata, so you can afford it to go and get your VAC test done. Then kana no chibereko hachisi blood guys, sorry. Anyway, and again ignore my messages. Now what ariswa kana mazai aya aripo,
pane nzira dzavanorapa nadzo, pane cryotherapy, pane nzira dziriko dzavanorapa depending kuti mazaya awanda sei. Anditi saka uri kumba aumbofoka kuti une mazaya. Trust me, vakadzi vari pano, you never ever know kuti une mazaya echibereko unless kana waitwa viak. Saka I encourage you vakadzi vese kuti hande tinotariswa miromo yechibereko chedu kuma local clinics. I'm sure now pane ma humanitarian organizations akawandisa zvokuti ari kufamba almost every clinic now pakuitwa viak, which is very important because akaonekwa wanzi mukadzi akakosha, mukadzi akafa is an outbreak mumba. Nditoziva vana vanherera imba ipamwe, I don't know. Saka tikuti now chinokonzeresa kuti zvimwe zvazvinoita tataura kuti the cause yecancer yemuromo wechibereko inokonzerwa nebonde. But what I'm going to tell you guys is pana tinoti predisposing factors, kana kuti zvekuti kana munhu uchita zvinhu izvozvo une mukana wakanyanya wekuita cancer yechibereko. Ndichatanga number 1, kuita bonde uri mwana mudiki. Handiti tiri kunzwisisa kuti isusu vakadzi mazuva ano unogona kuona mwana kana ne12 years akutotanga kuenda pabonde, which is very sad. Handiti mwana yeye we are saying chibereko ichi, muromo chibereko usati wanyatsodevelopa, nyama dzichiri tete. Saka mwana yeye kana virus iyo ikangosvikonoiswa pamuromo chibereko chake, mwana yeye hapana, no two ways about it, mwana akutotanga atova predisposed kucancer iyoyo. Handitika ndo point number 1. Saka ngatimeke sure madzimai we are training vana, tiri kudzidzisa vana so that they don't go pabonde vachiri vana vadiki, inonzi early sexual debut. Then number 2, kushandisa zvatandichataura zviya zvedouching zviya. Do you know guys kuti pane vanhu vanoti ukashandisa alarm salts kunobva kwadzoka kuita nani pakufadza mutengi pana achambotaura paipa. Signs dziripo, ndoda kuti ndikuexplainire signs dziripo paipa tiri kuda kufadza mutengi. Ndepekuti chese chatapfekera kuzasi, because mukatumo nyama irimo iri very sensitive, mukatumo it's soft and very sensitive. Tikaipfekera imomo for hours esati tiri kunosvikonoita, nyama yaya muchazvimba. Kana mazvimba mukati muya munoita red, kuratidza maane inflammation yekuitika. Kana maita red mazvimba, handitika zvakafanana nekuti mukadzi pana akamboita chironda chemumhino, handiti tikaita chironda chemumhino ukadaisa kana chigunwe udaisa hachipindi, handiti because chine chakatozvo mune makazvimba muchirwadzidze mwana muchitopisa kudaiso. That's the same that applies kupunani, kuti kana tashandisa zvatashandisa zviya mukati munozvimba. Kana mazvimba, kana mutenga akuya munenge muri very hot, I tell you, muri very hot and muri very tight. Chiri kuita kuti mutengi afare, it's because nzira yadiki apa tista zvimba iwe, apa mutengi ari kufara, nzira yadiki apa mazvimba muzasi muya, then and maprone kutsemuka. Saka that moment mutengi paari kuuya achisvikonondikwiza ndiri kutsemuka. Handiti kana ndatsemuka kudaro, kana paine mamwe mainfections angaine mutengi akutowana nzira yekutopinda bloodstream mangu. That's why tichiramba nyaya yedouching. Handiti tapanzwisisa, ndo pane nyaya. Saka zvese zvatandichiramba zvezvemasalt, maikupfekera mishonga, maherbs, all those things zviri kusvikonokanganisa nzira iyoyi kuti apa tiri kuda kutiraifadza mutengi kozvimba. Kana kwazvimba mutengi anosvikonopinda pari tight nekuzvimba, ende panenge pari hot sepanhu paitika inflammation. Ndo pane signs dzacho chete ipapo. So pese patiri kufadza mutengi tichipakira zvinhu, should know kuti ndiri kuita damage pamwiri wangu. Now pane vanopfuta fodya, they are at high risk foot yekuti tiite cancer yemuromo wechibereko. Inogona fodya izvo zvese wana weti yegudo, zvese zvinhu izvo hazvina kuvhenekwa, so it's equally dangerous pakuti tizvishandise kuzasi. Tataura kuti mvura nesipo tigeza panze apa, mukati kwese ukati chatopindi zvatovharana. So then ndataura nyaya yekuti vanopfuta fodya yemudombo, fodya yebute, fodya yekubhema, vese vari parisk yekuita cervical cancer. Saka madzimai all in all is ngatiende tunoitwa viak, tunotariswa muromo wechibereko kuti hauna here mazaya anokonzera cancer. Kana mazaya ariko, I tell you, trust me, munorapwa, mototreatwa, and mahara, I'm sure, mahara. But kadzi mwenguva tinozoenda toudzwa nzi mane inonzi suspicious of cancer, makuda kunzi muchizoitwa matest kana yatouku cancer. Mostly hatisina zvikuru zvatichanyanyoita, but tokuti that period before it develops to cancer inogona kureversita. So this is
panyaya yecancer. Kana tikatorwa nyasha tomboti cancer yacho ikazobatwa ukabatwa cancer yachona isati yanyanya spreadwa unogona kudamburwa chibereko obviswa chibereko. That would be good kana wasvika wawanikwa, but dzimwe nguva inenge yatospreada yakune mamwe maparts and chinenge chasara is just kuti munhu achitisiya. So that's the topic yandaida kunyanyotaura nezveVIAC. Then ndaida kutaura nezvema-UTIs, urinary tract infections. Ladies, one thing that I have to tell you is ukaona uchita weight iri kurwadza kuita, ukaona uchiti uda kuita weight uchienda padiki and wasvika kutoilet ukaona kuti tsoti iwe unenge utofunga ndine full blood kutonzwa kuda kuita weight iya yakanyanyisa iya, wasvika kutoilet ungoona kuti tsoti dzingwa unosvika kuti waita kwekupedzisira kwakwa inokurwadza zvekuti unoita ngocharidza mhere kana kuti unogona kubuda yani ropa. These are urinary tract infections. Hatitreat nana cranberry juice apa, tiri kutoda kutende kuhospital and weight iyo dzimwe nguva inenge ichinhuhwa kuti kupe, it's a sign of infection. Saka tiri kufanira kuti tiende kuhospital. Tasvika futi pama-STIs. STI chirwere chepabonde, handiti HIV is an STI. Even mana gonorrhea, ana syphilis, ana chancroid, even iwayaya mawards esa zvirwere zvepabonde. Hande tinorapwa zvirwere zvepabonde. Tikasarapwa zvirwere zvepabonde, most of us women, vamwe vacho hatisati aroorwa panapa kana kuti takaroorwa still, but we're still tichiri kuda kuzoita vana pamberi apo. Zvatinoita tinogona kushandisa mishonga yechibhoyi kana yo home remedies aya, handitika ndokuopuwa mwondo aiwa imwama kana kuti mametro aya ndakambopuwa metro pandakanzwa zvawakanzwa izvozvo izvi, wapiwa metro yaya uri kupiwa half course, handitika wamwa, but this course haisi kunouraya bacteria, iri kungonosvikononerisa bacteria. Iwo kana bacteria kana yaneta iwo wakutonzwa bo, but bacteria iyoyoyi it means haichazombodaire futi kumetronidazole because yakuiuziya mushonga uyu. So ende kana zvaitika kazhinji kacho nani tiri kutaura kuti chibereko chedu ndo number 1 chinotiripotora ndaane sick chinotanga discharge. Kana chadischarge that discharge yaya infection iri kufamba ichikwira ichipinda muchibereko. Kana yapinda muchibereko iri kuenda kumatube, kumaovari, kumazai kunogadzirwa vana, kunogadzirwa mazai ekugadzira vana kwakwa, inosvika infection iyoyo tikasaingwarira. Then kana yasvika inogona kunokonzeresa zvimwe zvinozokonzeresa maovarian cyst, zvimwe zvinokonzeresa maovarian cancers and all. Saka tikasarapwa it means dzimwe nguva tube iyoyo inotobloka because of that infection. Paura zoti mwana paipai mwana hachatambi mwana it because zai riri kufanira kubvawo kuti rinofertilizwa nababa rablockwa risisina pekufamba napo because paita chironda papaita scar, saka hapachatofambiki, it's a road block pakatoblockwa road. So that's the only thing that I can say about my STIs. Munhu anoziva discharge yake, a discharge that is normal unoiziva, a discharge that is not that is abnormal unoiziva. Handitika. So you don't really need someone kuti akuzoti discharge yako iri kunhuhwa kana ita sewega unotozvizivira. Saka ngatinorapwe any discharge isiri normal. Then toda kutaura futi panyaya dzema-STIs kuti do you know kuti vakadzi pane mamwe ma-STIs ekuti they are female dominant kwete anonzi male dominant. Unogona ngoine murume wako iwo murume anenge atokudara handina kana chandiri kutombonzwa, and it's very true, anenge asina, but iwo wanetseka nedischarge iri kunyasonzwa panapa handisi right, chibereko chiri kurwadza ichi, discharge iri kubuda maiwe iri kunhuhwa, but uchimuudza ende uchitoona kuti munhu atori right. Pane anonzi mafemale dominant, it means baba vakanosangana nemumwe mukadzi anayo, handitika vasangana nemukadzi anayo baba because havana chibereko ka inongorambira paforeskin pavo paglans penis papapa vouya vokupa iwe nekuda kwekuti une chibereko chotambira infection iya wakurwara wakutanga kudischarge, but murume anenge achiti handina. Saka ngatiregedzei kumirira murume tinenge but murume wangu ariti haana chainacho, iwe enda unorapwa, endai munorapwa mese nababa, handiti hapana pekuti nekuti handina masymptoms ake wenda unorapwa ega, simply ari kukuitisa. Sorry guys, at times mwatona unozokupedzera wakuita se wakunyanyobatikana. But kazhinji kacho varume ndo zvavanoita, anogona kuti aenda unorapwa ega shamwari ndiri bo ari bo, but the fact yekuti ndiye muridzi weinfection haana chibereko kwawo, saka haana chirombomunetsa, but it is just a career yebacteria kana kuti career yesiki iyoyo. Iwo uchibva unorapwa uchisangana naye zvodzoka futi otanga kuti haiwa une zvauri kuita, iwe une zvauri kuita. No, tell him kuti baba pana anonzi mafemale dominant STIs, imimi nyangu musina chamuri kunzwa asi ndimi munogona kunge minacho, munorapwa mise muri 2. I think I'm very clear on that one. Then
ndichatanga kutaurawo nezvema-STIs. I think I've talked about them. Saka ngatiregedze kuchengeta zvirwere zvepabonde izvi tichingoti kana kuti murume wangu haana ini ndini ndinacho. No, baba havana because havana chibereko, asi vanayo bacteria iri kukonzeresa. Saka muri kufanira kunorapwa mese. So now ndichataura nezvenyaya yeHIV and AIDS, but now AIDS yashoma because of the ARVs. Panyaya yeHIV madzimai tinotaura pane vatinoti ma-key populations. Ma-key populations ayaya vanhu vekuti vari at high risk of contracting HIV. Vanhu vari at high risk of contracting HIV tine ma-commercial sex workers, hanti munovaziva vasikana vai the sisters vasikana ma-commercial sex workers vanoita zvekutengesa sex vai they are at high risk of contracting HIV. Tine varume ma-truck drivers. These truck drivers, because avagari pamba, mostly anogonaita kana 2 months ari muroad kana mwedzi wese achidriver from Zimbabwe to DRC, but he's human, anenge achitodawo sex, so he ends up getting anyone, handitika he's at high risk. Tinewo mamwe ma-uniformed forces, for example masoja nemapurisa nemai vaya vekuti anogona kupostwa pamwe mukadzi ari kugwiriyo postwa kunze anoshanda kubait bridge kana anoshanda kuchiredzi mukadzi ari kugwiriyo, it means kana ari kuchiredzi ikokoko ndokwachanoponerawo, handitika. We also have saka tine vari ma-homosexuals, because hungwa kwavanoita nawo sex ikoko kuri at high risk kucontracta HIV. So what I'm trying to say is mudzimai kana kuti baba vari pano, imi ndimi munoziva kuti relationship yangu nemukadzi wangu iri sei. You don't need anyone to tell you kuti mai murume wenyu ari at high risk kana kuti ini ndiri at high risk of contracting HIV. Mazuvano kune inonzi PrEP ndo pre-exposure prophylaxis, ndo yatiri kuti kana muchiziva kuti baba ndigonyeti driver, sorry I don't want, andisida kukota zvisiri, but this is just an example. Kana baba ari truck driver, kana baba musoja, kana kuti mimi mai alright pamwe muri kuita cross border muchinoitawo zvamunenge muchiita ikokoko, because panapa pane varume dzimwe they are listening or they are not listening. But I'm saying kana uchinyasoziva, because kazhinji kacho ma-relationships atiri tinotoziva kuti haanindi kugara neshurugwi chairo risingatambisi vakadzi. We know, and shurugwi ro rinenge tokuudza kuti usandishandisire condom because ndini baba emunomumba. Mwana tokuudza kuti inini ndoti kugirlfriend condom pa condom, but at times ndiwe urienda parisk. Mazuvano kwane inonzi PrEP, pre-exposure prophylaxis, for those vari ma-high risk relationships. Iwo kana uchiziva kuti HIV negative kana kuti watesta uri HIV negative and you actually know kuti baba wekwangu havamisi madress, unoenda kulocal clinic unoexplaina kuti nini ndo zviripo, ndinokumbira kuti mundiso paPrEP. PrEP iri kutaura kuti as long as you know kuti uri at risk of contracting HIV, uchamwa mapiritsi iwayo semunhu ari kumwa mapiritsi eHIV, iwo uri kumwa kudzivirira. Hanti you know, andisiziva kana ndiri kunzwisisika, iwo you're actually taking these medications so that uri kugara wakadzivirirwa, so that chirwere pachinouya chakatodzivirirwa kudhara, handitika. Ndo point number 1. Then point inonzi post exposure prophylaxis, ndeyekuti alright wangoitawo one night stand, wafadza mutengi kwawanga uri koko, but wotozofunga mai baba vane zvandanzwa, within 72 hours wakuenda kuclinic unopuwa post exposure PEP iyoyo. Ndo pane musiyano, pane PrEP nePEP. PrEP ndeyekuti mukadzi kana kuti baba vari kugara nemunhu ari high risk, mai vari negative, baba kana kuti vari positive, handitika, you are at high risk of contracting this virus, unogona kutoishandisa. For example tomboti tine ma-discordant couples, mai vari negative, baba positive, handitika, but maakuda mwana ende ndo zvitoripo, haungaibudika unotsvaga mwana kunze, fine. So you actually have to go on PrEP iyo yekuti pre-exposure usati wainfectwa, uenda paPrEP yako, mosangana henyu dzimwe nguva nebonde risina kudzivirirwa henyu, moita zvamaita, then mapedza mozodzivirira bonde. So the bottom line is we should use protection pese patinokwanisira, especially kana uchiziva kuti uri kusangana nemunhu high risk kana kuti kusangana nemunhu ane utachiwana hweHIV. So I think ndingati ndataura zvakawanda. Then another thing is this is October, this is a breast cancer awareness month. Mukadzi wega anofanira kuziva kuti kune inonzi breast cancer, and mazuvano breast cancer iri kubata vakadzi vadiki kuma 30 something years, kuti munhu akabatwa necancer kana kuti akafa necancer. So what we do, we have to learn these
self-examination tips ekuti kana wakarara unogona just after maperiods ako wapedza maperiods because mahormone ndo paanenge achiri high wotarisa woisa ruoko rwako pasi pegotsi kudai woshandisa ruoko urwu so regai nditise ndinochisimukei like this woshandisa ruoko urwu andichika uchidzvanya uchitsvaga kuti hamuna here bhora kana bundu risiri normal because kazhinji breast cancer haingotangi pakuzonzi yavapo kazhinji it starts off as a bundu rine bunduwira mukati saka let's do that ngaticheke pese mandabvira kuperiod nganditarise kuti muzasi mubra umo muzamu rangu ndakatorara kudai ndichidzvanya zvanya ndichitsvaga bundu kuti hamuna here bundu riri abnormal hamuna here bundu randisiri kunzwisisa kana ririmo then tonorapwa tonotariswa kumahospitals risati ranyanya kudevelopa kuenda kucancer. So I really think I've tackled everything zvandandichida kuti tingobatsirana semadzimai. If I'll try to answer some questions. Sisi Melly kana muripo ndokumbira mungonipa notification kana ndakunyanya kutaurisa then ndozofara live, but kana paine vane questions maybe ndogona kungoanswer a few questions dzandisingazivi ndichakuriferawo kunenge vanoziva, but zvandinoziva mafibroids anokonzerwa nei. Mafibroids anokonzerwa dzimwe nguva ari hereditary. Kana chiti hereditary tinoona kuti pamwe mai venyu kana munhu kumhuri kwenyu akambomaita dzimwe nguva, kana dzimwe nguva anogona kungotangira pauri haana chinonyanya kuti chinokonzera. Dzimwe nguva they just come even munhu atori ne22 years unotoona kuti anogona kuita mafibroids iwayo. It's something that just comes. Zvinodependa kuti ari kukonzerwa nei. Kazhinji kachona the cause is not really known, but zviri linked to the hereditary. Mai venyu anogona kunge akaita kana kuti somewhere along your family clan chinogona kunge chingorimo, but mafibroids akanakira kuti kana ari madiki anogonochekwa, then kana achekwa but anokonzereswa na heavy bleeding anachi. Then GynaGuard it is safe here. As I've mentioned that I'm not there to promote my products, but I'll just tell you that anything chaunongwana mu market vesa vanenge vachitaura vanenge vachingoti gynecologically proven. Saka kana chichikushandirawo it's fine, but kana chikasa kushandirawo like I've said kuti chese chiri mushelf kazhinji kacho would believe kuti it has gone through the normal process yekutestwa yekuonekwa chiri safe for use, but zvinozodependa nemunhu mumwe munhu inogona kutadza kumuitira. Thank you so much, you've been very helpful in the information. Thank you. Komadzoka nguva yekufutisa. All right. Komayoni tablets are safe here. Honestly, I wouldn't want to say zvinhu zvandisingazivi. Andombomazivi mayoni tablets acho kuti ndechi anoshandei. Then Bartholin cyst chingori chakaita chimwe chimota chinongoitika pamalabia. Malabia ndo manamba 11. Malebe. Yeah, Bartholin cyst just comes. It's normal even kana munhu ari pregnant at times because of my hormones. It's just a normal cyst. Cyst chibundu chine mvura. Saka chinongonochekwa chobva chinongonochekwa chaningirikina drainwa mvura yazvo topera. Treating recurring yeast infections. Exactly. Thank you for that, Christine Tadira Chicheo. Yeast infection, what happens when a person is having yeast infection? Atinoti candidiasis. Candidiasis chirwere chekuita anonzi maiko chekubuda chinoita kuti yeast inenge yawanda infection. Yeast vakadzi kuzasi kwedu kuse zvanambotaura handisi vanyanyodzika but ndichataya kusimplify so that izvinzwisise. Kune inonzi pH yedu iyoyo condition kana kuti unyoro kana kuti unyoroere kana acidity kana kuti alkaline huriko kuzasi kwedu ikoko hunofanira kuramba hwakamaintainwa palevel iyoyo imwe chete, but depending nesu manje madzimai kuti chii chiri kuitika mukati memwiri wedu zviri kuitika, that pH inogona kukwira inogona kudzika. Ikakwira ikadzika ikakwira than normal inokonzeresa chete inonzi candidiasis. Candidiasis dzimwe nguva inogona kupresenta as kubuditsa zvimukaka wakakora wodzeko uya handitouziya. Okay, unogona kubuditsa wodzeko iya yatinoti mukaka wakakora uya ndo zvazvinenge zvakaita kuti utange zvimasadza zvakaita masadza so zvinenge zvichibuda. It's a sign of yeast infection. Dzimwe nguva tinovaviva kuita kugwenyambira vasikana uchikwenya chete uchikwenya kusinga uchida kuti zvikangoti nyaroere mbichana zvikangotonhora zvotonhora but pazvasimukira. Yes, it's a sign of yeast infection. That's candidiasis. And candidiasis
inorapwa kuclinic. It depends. Imwe candidacies inenge iri mild zvekuti hautomboona kuti ndinayo kana kuti hautomboita sei, that's fine. But mostly ukaona cause of concern, enda kuclinic, then unorapwa ikoko. Because candidiasis, what happens is dzimwe nguva family planning tablets, family planning methods atoshandisa anogona kuti uite recurrent iyoyo inongoita yopera. Saka ukaona uchita that candidiasis iyoyo, yeast infection inoita ichipera, probably it's family planning methods. Ukadya zvinhu zvine shuga yakawandisa, chezvandataura kuti shuga yaya inonoaffecta futi mwiri wedu. Ukadya zvinhu zvine shuga yakawandisa zvinokonzeresa futi recurrent yeast infection. Ukadya like kana uri pama antibiotics for a long time, kana kuti mamwe antibiotics unogona kuti ungoenda kana paamoxicillin chaipo for 7 days wotoona kutobuda wakutoita thrush. It's very normal kana wakadaro. Then imwe thrush inogona kuti uya nababa vanogona kusangana nemunhu anai, then baba vai yoenda paforeskin pavo, kana enda paforeskin pavo voya kwauri osangana newe, then it means mese mafanira kurapwa. Andabota nezvemafemale dominant nemamale dominant baba havana chavanonzwa, but the fact yekuti he's a carrier anosvika nongonopuwa drug rake 1 tablet aanongomwa kuuraya family hainayoyo. Iwo mukadzi oenda patreatment unopuwa zvimapirisi zvekupfekera kana cream yekupfekera uzasuku kurapa candidiasis iyoyo. So mostly, and zvimwe chinhu ngatigezei, ngatipfekei mapensi ari cotton. Mapensi ari cotton aya anoalawa mhepo kuti ipinde, then kana mhepo yapinda kunenge kuri fresh. Mapensi kana takapfekwa idai anopenya less akanaka, let's make sure kuti chigamba chepakati chiya mabhurugwa edu kudhara aigona kunge akanaka zvekuti dhu, but pakati apa paitongonzi ndi chigamba checotton. That's the normal thing. Paint rese ndo zvinofanira kunge rakaita, rinonge riri silky, riri less, riri nylon, what, but let's make sure that pakati nechigamba checotton there's a big reason yazvinoitirwa. So that's about recurrent yeast infections. Kazhinji it's either family planning methods, tikudya shuga yakawanda, pamwe inonzi pamwe ndandiri antibiotic, kana kuti pamwe ndibaba, whatever, unozongoona kuti ndezvipi zvakonzera, but ngatiende kuclinic. Then even tampons can cause that, because tampon rare because single lady HIV positive already on medication now. Awana anomuda are negative. What should tell him? Okay. There's this question yavunzwa na DN Mercy Edmond yekuti kana if a single lady is HIV positive awana mna anomuda. There are some support groups dziriko, a lot of support groups mamwachana, they're even nicely funded to support pana inonzi zvandiri iriko, like for vana vadiki, because these days we have very young ladies, not very young, old enough to get married, but pamwe vakazvarwa uri HIV positive and wakuda kusvika pano munhu anokuroora, then the next person waurungoudza kuti ndiri HIV positive anotanga kudza kuti aiva hanototanga kutsvedza. There are some project, like Africa Aid inonzi zvandiri, it tells about how vana vakazvarwa vari HIV positive, not HIV vakazvarwa, some they even contracted it vakura, but there's even groups of matchmaking. Unotowana mukomana wako anotori good mukomana ariko ikoko, they can make you say waona ari negative already, this guy you can go with him for counseling. I should go my ways on how to prevent himself from being infected. Vanokubatsirai with some counseling. Mazhandiri clinics akawandisa sterek, they're all over Zimbabwe. Like it's I think you can Google Zhandiri, then you can search with my offices acharikupi. They will help with information on such issues. In what I just know is we would just refer and Zhandiri, then you get enough support, you get enough information regarding that. My sister needs help. How can you get hold of you? Can you just come to my inbox, messenger inbox, then I'll go. Let's hope I will be able to handle my messages actually somewhere, but not zvimwe zvakawanda. I think maybe tinogona kuzokumbira futi sisimeli kana paine time tozoita futi tozoramba chingoita kuti chingocover vanhu, because panogona kuita vanhu 10 vane same question, so that kana zvadaro we just make a date tobva taita. Thanks ndadzidza. What causes delay in periods for women easily, especially in 40s?
Okay, vakadzi tine inonzi menopause. Menopause, it depends kuti mukadzi wakatanga kuenda kuperiod rini. Kana uri mukadzi inonzi menarche ndo opposite yemenopause. Menarche ndo kutanga kweperiod, menopause ndo kupera kweperiod. Saka tinokubvunza, like we would ask kuti when was your menarche, kuti wakatanga kuenda kumwedzi rini. Kana uri team raya rakakurumbidza, do you know kuti pane vana vanogona kutotanga kuenda kuperiod aine 10 years? Do you know that? Mwana anogona kutanga kuenda kuperiod aine 10 years, paanozosvika 40 years. And it means that 30 years achina periods, probably anogona kuita early menopause. Saka early menopause, yeah, we are with different unogona kuenda kana yakuya menopause, it just starts as zvakaitika period, because kazhinji kana period ichiuya unogona kuenda kuperiod this month, then umboita 2 months wozoregedza wozoita another month kusvika regular. Is the same as menopause. Unotanga uchimbospota umbotanga uchimboregedza mumwedzi waenda 2 months waregedza 2 months wadini, it's because of the hormones dzakuda kudzokera kwadzakabva. So at times it could be menopause, or it could be just a hormonal imbalance. Bye family, go to catch up school run. I love all. Smelly ndakanzwa kuti ugara usina paint mumba kunobatsira kuti ufure nemhepo uye kuti usaite yeast infection. Yes, exactly, it's very true. It's not encourage kana tiita zvevhi actually encourage kuti ngatiregedze kugara takapfeka mabhurugwa manhera ayaya ndapedza kugeza kuti ungonorara ndirini handisika no panties. It's actually encouraged because kunodawo kufema. Kana uine one tube, do you get periods regularly? Yes. Mostly you get your period regularly, but in some cases not going to kuenda. But the thing is not, it's not coming from the tube, because menstruation aibvi kumazai, menstruation iri kuitika muchibereko, but that zai rangafanira kufertilizwa rearia. Kana rashaya fertilizer ndo rinozobuda neropa rechibereko, but ropa rechibereko rinogona kutongobuda rega. So yes, can I know one tube, we can go to periods regularly, especially when you're on antibiotics and more supplements. Can you take probiotics for forever, something like that? No, at times these supplements we have to get recommendation from the doctors, because what will be the reason for you taking them regular? Because the body under normal circumstances inofana produce unless or until with a compromised immune system such that your body cannot produce those probiotics. Yes, you can get supplements, but under normal circumstances, the body must produce its own. But kana paine zviri kuitika. Anonzi mavagina warts anopedzwa nei? Vaginal warts depending ne severity, depending ne size, anogona kupedzwa pane inonzi paint and taurinesita, because inonyorwa kuclinic, and after maoni kwanzi aka vaginal warts. Saka ukatengeswa paint yoyo unoenda kana ku Wilkins Hospital, GU clinic, genital urinary clinic, vanonokubatsira so that mawatsi aya anopera. Kana akanyanyisa unoitwa inonzi cauterization, yekuti unotopinda mutheater ochekwa achipiswa. What causes delay in periods, especially for women in early 40s? Please advise. I think I've advised on this one. It could be early menopause, or it could be just a hormonal imbalance or stress. And vakadzi tikastresseka unogona kutovhiringika zvinoafecta kwese. What are the side effects of kubviswa chibereko? Mostly, generally, they say there are no really big side effects. Though isusu vanatema, we actually believe kuti ndikabviswa chibereko zvinoreduce libido yangu as a woman, ndausana ndisingachafile kunge ndiri mukadzi. Yeah, somehow, because mostly chibereko, it plays a role in producing my hormones anoita kuti mukadzi unyasofila kuti ndiri mukadzi. But where there is need, ngatiibviswe chibereko, toregedza kubatira chibereko chaane cancer, kana chine mafibroids kuita kuti munhu ableed kusvika waita anemia wafa nenhau yekuti udoramba uchinzi mukadzi. Still, kana zvasvika pekuti mafeelings akupera aita say doctor, my gynecologist, they obviously prescribe something so that they boost those feelings and all, but chatiri kuda to get rid of the major problem. Mamwe anenge ama minor problems. Endometriosis versus infertility. On this one, endometriosis versus infertility, it actually it's a topic for another day, but infertility ine causes akawanda. Endometriosis can cause infertility, so we cannot say endometriosis versus infertility, because infertility can be caused by endometriosis. So I think, honestly, I wouldn't want to say a lot about research, but if you can, we can research and do it another day. That is Christine. Ndatoita inbox kupikwa sismeli diaries ere. Chido Mamoyo is my name.
munogona chero kwasisime I don't know kwasisime admin, so you can munogona kuisa kwachido mamoyo chido or chido mamoyo, I don't know what you want. I was 11. You see, Sibongile. So if you're 11, when you get your manak, you're most likely to go on early menopause. Pamberi nekuita zodwa. Okay, ndizo chaizo mind. Ndizo chaizo. Tozeita ana zodwa vabantu. Kana one tube unozvara here. Yes, exactly. Unogona kuzvara because you're saying as long as tube will already produce an egg pakasangana pasina mamwe causes. Yes, you can give birth. I've known a lot of people vakamboita ectopic pregnancy akabviswa tube but akauya akazvara ane imwe nhumbu. Endometriosis versus hey, and amboita sisime litokumbira live yakadai every week. Endometriosis. Hey, Chris, I think I'll just have to I've seen it's really something that I would research, then I'll come back to it. Kana tapo mkana na sisime some of the day. Konya yeku geza uchisa chigune mkwata taitaura iyo kuti atifibvomi. They asked to remind you, okay, I've talked about it. Nya yekusara kwa ma STIs tichungweta zvomukoto kana utengesera maguchu mu road ungoshandiswa iwayo ndishandisa zvinopera kana kuti ita zvakati. I have told you which is one of the major cause of infertility. Kuvakadzi tingongwati kurorwa takushaya vana mudzimba umu uchishaya kuti problem ndeye unotaura ndikuenda mapiriod zvakanaka murume anokwanza ana problem but ngwa anenge ama blocked tubes because of my untreated STIs. Saka ndo pana achitaura BC. Thank you so much Mamoyo. Ndo pana achida unyanyoti, so let's us not take it for granted. Kana uchiona kuti pane zviri kuitika pauri zvausiri kunzwisisa, we should always have medical attention. Yeah, Rambo. Toda number dzenyu chiremba. No, I'm not a chiremba. I'm just a nurse. It's the same kuva nacho kana kusava nacho chibereko. Is it the same kuva nacho kana? Honestly, it shouldn't be the same. That's the truth, because chibereko we are saying it has the hormones. You know, but in production of the hormones. So kana pass it actually means pane ma hormones akutanga ku reverse and all. So it will not be the same. Endometriosis. Chris, I will get back to you. Inindi no pupura because I know about it. Can you untie the tubes kana uchida kuzoita umwe wa mwana? Mostly on this one I really don't know, but mostly they say they actually have to ask you a lot of questions. I know what time usado wasungwa ma tube because pane ma chances ekuti they can tube and recanalize the vanogona kuita untie and recanalize, but at times it's not successful. So kana watosvika pakuti wasungwa matube kazhinji kachona mostly unenge watomake a decision. That's why they give you time to go and think about it, to discuss about it with your partner so that mobvumirana. But kana when the West comes to the West, there is a certain way if they try to rejoin and they try to recanalize it, but zvinogona kuenda nepamwe. It's a 50-50 chance. Kana ndarega kuenda kuma periods nenhau yestress, kana yapera stress ndogona kuendera. Yes, of course, yes, definitely, but unogona kutozongoenda the normal days kana unogona kuenda ipapo. Yes, please do research. Thank you. Looking forward to learning more. Okay, thanks. Yoni steaming. Honestly, yoni steaming and easy, but I think in yoni eggs, I don't know. As like I wouldn't want to comment on things that I don't know. Can you get pregnant if you have double uterus? Yes, you can get pregnant. The chances that you can get pregnant, but depending on the size of uterus, you're not going to. But mostly, you actually need to go and see an obstetrician on how best to deal with such a situation. My obs and gyne, my doctors they know they have a way of doing it, but yes, you're not going to get pregnant. Yeah, because at times if it's a double uterus, so my ovaries they are being produced. Thank you, Sakarigandi. Very gumbondi jari. And I thought one tube zakavara no petronella, you can actually have a baby. Ko tube zakavara anogona kuvurika here ukazozvara. Yes, they might go and vanoiti chiko dilatation yokudilata ma tubes achona. I forgot the name, but unogona kuenda kuma obstetrician and my gynecologist. There are some very very good at that. Vanogona kukuitira, but I don't know the success, like how the outcomes. We need this teaching every week. Thanks, memes. Ndiyo yakanzi Mamoyo Chido here. Yes, exactly.
hormonal imbalance inokonzera mapimples ndorapa nei. You know, actually when it's anything to do with hormones, mostly there's nothing much you can do about mapimples because these hormones, they fluctuate, because at a certain period they are high, at a certain period they are low. Saka kana zviri zvema hormones, mostly you just have to get used to it. That's my advice, because at times you can just use something to mask them off, because anozongopera kana mahormones achaenda pari right. What causes anemia? Anemia can be due to bleeding, ukaita heavy menses, kana kuti fibroid uterus, kana kuti endometriosis. You can have a lot of you can have bleeding yakanyanya, which would cause anemia. There are percentages after an ectopic pregnancy, plus after an ectopic, can you go for family planning if you are not ready to try again? Yes, definitely, because all you're saying is, until you know, guys, what happens, munhu azosvika pakuita nhombo, pane kuma ovaries kunoproducwa zai rinonzi ovum. That zai rinonzi ovum. Baba kana vakanga vauya sei maita lula nababa, sperm rababa rinokwira handiti richitsvaga zai iroro, rikashaya zai muchibereko rakuenda kumatube kunotsvaga chete kuti rilokete zai iroro. And you see, handiti no, it's actually this zai rinobva uku kwariri kuovari rouya rofamba rinosangana nesperm yababa muuterus. So ndandasanganisa zvinhu rasangana neningiriki. So what you are saying is, kana rimwe side rakablokeka, still this other side is still normal. Saka zvinogona kungoitika. I don't know kuti ndizvo zvandopindira panapa. Yeah, saka plus after an October, saka yes, you can have to go pa family planning, because iroro side racho rakasara kana ranga richiri kutoproduce mazai chaiwo vanotozvarisacho. Saka it actually means kuti unogona kutongoita futi mwana. Yes. What causes continuous bleeding when you're on implant? These are hormonal imbalances, because this implant, at times it has hormones, at times it doesn't have hormones, but it can cause, mostly they are hormones. My implants are hormones, and we consider this hormonal imbalance, which can cause you to bleed, to spot and whatnot. Kudya mavhu uri muchenjanzi kunovhara matubes. Is it true? No, that's not true. But it's said that kudya mavhu mazidhagadaga aya anokonzeresa constipation. At times vamwe vanozoenda kuoperation because of them. But atori masystems akasiyana yesadza, system inoenda chikafu nayo nemadhaka iwayo isystem inobuda nekudhodhoko, then system yechibereko inotangira papunana pachipinda mukati, so they never meet. Yoni steaming na sorry guys, yoni steaming, I will not say anything, I don't know about it. Thank you for answering my questions. Mangwana kwa college straight. I'm enjoying this life. Please come back every week. Yes, women gets a lot of dumburinga vedwane. Foshia, ukaona dumbu randinaroka unotoseka handitozivi kana kuti manager, but the truth is nyaya yedumbu nyaya yefat. Dumbu vakadzi, depending nekuti takaita sei, fat yedu as we eat, and because of also my hormones, and because of also metabolism inodzikira kana munhu ne-age. Saka that time tonoti mwana ari kuma 18-19 years togona kudya zvinhu zvakafanana, but tigotadza kuita exercise tese, but mwana iye anoramba angori fit, agoramba ari fit, but ini ndototanga kutowedzera dumbu iri. So what happens is, because metabolism nekukura inodzikira, saka fat yaya manje yakunodhipostwa padumbu, imwe inoenda kumahips, imwe inoenda kumagaro. Saka muchiona kuti kazhinji kachona it's either wakawandira padumbu apa kana kuti vakadzi tinowandira pamahips kana kuti kumagaro, it depends. Saka iyi inotongoda kudya less sugars less carbohydrates, because macarbohydrates ndo masadza, machingwa, marice zvesezvo. Tikazvidya zvinhu izvozvo tikatsa exercise zvinoconvertwa into glucose. Glucose yaizoconvertwa into fat. Kana yaconvertwa for storage, inongonodhipostwa padumbu ipapo, yogara yakangochigarira hayo padumbu, ichingowedzera dumbu tichidya. Saka everything chine sugar yakawandisa, kana tadya chine sugar ngatimake sure tita exercise. Ini nandimutoona ndiri munhu mudhafu ndakatozvigarira vana ndiri kutofaila nyaya iyoyo. So you actually have to make it, the more chikafu chaunodya uri kufanira kumeka sure wachishandisa, so that achinoconvertwe kuenda kunoita fat. So that's why we say ngatidzikise sugar yedu, ngatidzikise marice, masadza, towanza vegetables, mvura and all. But this one I'm not good to talk about it nekuti ndiri kutotambudzikawo with that. Thanks very much. Is it good kumwa mapiritsi evanoyamwisa usingayamwisi? No, it's not encouraged, but you have your own reasons. But at times you might be prescribed kuti mamwe. It depends. Mamwe anogona kana chikushandira fine, but kana asingakushandira, I'm trying to get pregnant. We're not tender.
I would encourage you to go to the clinic. Pane makana madoctors, pane mapirisi anombokutraya, kana atadza kutraya zvaramba, unogona kuenda pane zvimwe, kana zvaramba, you actually go pane zvimwe. Muri nesi vanoziva zvavanoita. Thank you Pichera for sure, but hey, kana pasina candidate inokupa mwana wacho mawana. I only have one daughter who is 12. I need to have another baby. Yeah, thank you Mamo, bye. Thank you. Well informed, better than Stonye. Got 2 concentrated discharge. Ndoirapane 2 concentrated discharge. It depends. Is it a normal discharge, or if it's not a normal discharge, drink a lot of water. If it's a normal discharge, loosen up. Thank you, Nesinda Pera. Hope. Well done, Chido Mamoyo. Thank you guys. Reduce cabs, more water. Yes, exactly. But if we shouldn't use our finger when bathing, saga toshan say kugeza mukati chiri effective. Pamwe zvimwe discharge that 6 ungati. How do you get rid of that? JJ Juma. We said the vagina is no more cleansing. Inozvibuditsira tsvina yega. Isusu ngatingogeza ipapo patirikugumira because chigune chiri kutage mukati no nyange zvakastika izvozvo, as long as pasina infection, as long as pasina tsvina. Zvisiye zvakadaro zviri normal ikoko because chatisiri kuda chete ndezvokuti zvizonhuhwa kind or but kana zvisinganhuhwi zvisina infection, why should we bother ourselves nezvinhu zvatisiri kuona? Ngatizvisiye mukati. Zvakafanira kunonon'ona kumapupu kuti uda kuona kuti pupu ichabuda yakaita sei. So at times kana uri nesi unopedza wangotaura zvinhu zvese kuti unotarisa kuda kuzoona kuti ndozvazvakafanira kana tichiisa chigunuko, because I wouldn't worried about pupu ichiri kuzasu ichiri kurectum. Why should I be bothered about it ndisiri kuiona? And I'm actually worried about ndapukutoda ndaona ndikuita pupu ine ropa kana ndikuita diarrhea, then I'm worried. But kana ndisina ndozvakafanira nevagina, as long as it's not giving you any concern, leave it like that. Pap smear and VIA. Pap smear is that this is the process inoshanda inonyatsotarisa actual kuti ma cells inopika the actual cells kana ine cancer. VIA and the pap smear inotora time. It's actually a smear inozoendeswa kuma labs yozonotariswa yozonovhenekwa ita se VIA. It's actually using a camera and ziso ranesi vakatrainwa kuti vatariswa kuti vangumaona here mazai anokonzera cancer. Then still kana vatozoitwa kana kwanuwene mazai anokonzeresa cancer kana dzimwe nguva unogona kutozonzi chienda futi kupap smear. But VIA it's fast, it's efficient. Ipapo kutopa ma results. Then nana pap smear zvinozobira after 6 weeks and all. Ndine 38 years ndaguma kuenda period 6 years ago, saka ndinozvibvunza kuti say this is early menopause. Go Chido, thanks Faith. It's self cleaning mukati ampindwe. Dai ndaisadanana nematicha kuchikoro ndiri nesi izvo. Either. Sisi Melly, are you listening about Evo? Ini ndaitomboridyawo ivhu zvakanyanyisa, but actually zvakapera ndairidya sandakuita ndisandane nhumbu ndichiri musikana. That moment ndatanga kuita vana andazomboridyawo then, and I was actually addicted to it, but I thank God kuti zvakazongopera. Uyu munhu anodzidzisa zvandada hangu. I do understand everything. I love this chirongwa. I love your smiles. Thanks nokutenda. Thanks for all enlightening and for come back so nice. Thank you Teresa. Thank you Mambo taura zvemafibroids here ndambozvitaura. I think takupedza ine hangu bhaye anozopopota andikwira then pobuda white pachinhu chake oti isa chigunwe. No, it's actually kana zviri white zviri thick, it's actually candidiasis yatambotaura yaya. Most likely you just have to go ku clinic vanokuprescribera an antifungal tablets, pessaries or cream zvinopera. Yeah, it's the same thing, because kana uchisa chigunu mupunani iwe pasina kana discharge kana chakafanira munhu ari kuisa chigunu kudhodho kuda kuona kuti dhodho tiri kurakaita sei. Sorry guys. Thank you Nes mapedza masport kamwe kachijairira soke kuda kupinza chigunu. Yeah, I used to do that, but ndakazvipedzera I think some 8 years ago. Ndichatogone kutopinza chigunu, ndichatozvigone. At times I just do it kana ndichitsvaga tambo eloop chete, because it's recommended that after every period you have to check kuti une that string eloop kake kuti kachiripo here. But hey, zvekunong'ona zvoonetsa kusiya. You actually have to train yourself, Melinda. It's very possible. Thank you Chichi Star. Thank you. We need more of this in even doridya vedu enokutenda. I know and it's not easy to see. I know, but zvinozongoita. Thank you. Thanks anyway. Thank you guys. I think tasvika pekupedzisira peprogram. Ndinonzi Chido Mamoyo special.
koma ice blocks akanaka here kudya naye mukoti zvimwe zvachona guys I don't really kana uchingodya ruda madya asina chakuita I don't think there's any problem kokudziya muviri tingaitei scientifically zvekudziya muviri zvinonetsa izvi kuzviexplain pasi scientific but pachivanhu pedu zvinongodyawo kungodyawo izvo zviri kunzi idya but scientifically unongo uchindopfeka majuice to keep warm, drink home fluids and what not saka inini ndoda kuenda more on the scientific side zvimwe izvi I wouldn't say because machona I'm actually not allowed kutaura zvinhu zvandisi you know ndine look but katambwa ndikanzwi you actually have to go for scan kuti itariswe kuti iri paposition here kana kuti haisi yo ngithanda imfundiso Mamoyo ngiyapi oh sorry I thank you I love your smile and you're very happy thanks nokutenda asi Chido unodzidzisa zvinonzi kandadzidza zvakawanda thanks so much Tambu Jani thank you guys I think we've reached the end of the presentation I'll just play my favorite song before we go Sinozira zvakazvidzi ndozvinoita nyasha ndozvinoita nyasha Thank you guys, thank you. Bye. Thank you, Pichera. Sisi Melly, thank you so much. For banting it right here. Banting it right here. I don't know, honestly, I don't know. And this is in as much as I want to try it also, I can't mention about it. Thank you, Mamoyo. Thank you, Tracy. Thanks. Sisi Melly, thank you so much. Thank you very much. I'm humbled. All those who have reached to this program, thank you so much. Those are saying, I love your smile. Thanks so much. I'm humbled. Bye. Hey, I'm sure exit, but an end. Don't buy a puppy munch. Finish. Okay, bye.